It reminds me of Icoca. In his book, he made a statement which became very, very popular and became uh, an aspect which brought about a lot of sales of his book when it was launched. He said, if I need for a specific job to hire my mother-in-law, whom I immensely hate, I will do so. Because it is not her personage, it is the job that is important. Here, you do not do it. You do not do it because of political considerations. You have to understand that each of these jobs are specific sciences. So if there's an expert who's a Christian, who's a Jew, who's a Hindu, who's an atheist, it doesn't make a difference. As long as he knows what to do for a certain job, that's all that matters. Because in isolation, these different institutions contribute to the welfare, to the larger welfare of the growth of our economy and the country, therefore. سر لیٹس ازیوم کہ ہم لوگ ایسی گورنمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں جس میں انسٹیٹیوشنس میں ہم لوگ میرٹ کے اوپر سارے بندے اور سارے ہیڈس لا کے بٹھا دیتے ہیں، اٹ اسٹارٹس ورکنگ. تو اس کے اندر ہم لوگ کس طریقے کی پالیسیز، پروسیجرز یا اسٹرکچر اس طرح کا کریٹ کریں کہ ایون اف دا گورنمنٹ چینجز اس چیز کو افیکٹ نہ ہو کوئی بھی، کہ وہ پالیٹکس اس سے باہر رہے. کیونکہ وٹ آئی بلیو از کہ یہ ساری جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اون تو گورنمنٹ ہی کر رہی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہ اس کو اسٹرکچر کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کی اونرشپ گورنمنٹ چینج ہونے سے اس کی جو بھی آپریشنز ہیں، جو بھی پروسیجرز ہیں وہ چینج نہ ہو سکیں. ابھی واحد کو میں نے یہی جواب دیا جو آپ کو بھی دوں گا. ایک لفظ ہے اس کے لیے طلاق، کہ آپ سیاست کو الگ کر دیں انسٹیٹیوشن مینجمنٹ، انسٹیٹیوشنل ایوولوشن ان این انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشنلائزیشن پروسیس سے. That's it. If that becomes a law, then these institutions will thrive and work and contribute to the welfare of the country. ابھی پی آئی اے میں ایک آدمی اپوائنٹ ہوا ہے، ابھی پورٹ قاسم میں ایک آدمی اپوائنٹ ہوا ہے، ابھی اسٹیل مل میں ایک آدمی اپوائنٹ ہوا ہے. بھائی ڈڈ یو بلانگ ٹو دیٹ آرگنائزیشن؟ نو. ویئر ڈڈ یو کم فرام؟ I was picked up because I was loyal to the Prime Minister, or I was loyal to the President, or I was loyal to the Army Chief. I was put there as the Chief. اس کو 10 سال تو لگ جائیں گے اس ادارے کو سمجھنے کے لیے کہ بھائی وہ شروع کہاں سے ہوا تھا، ابھی چل کہاں رہا ہے، وہ کیا چلائے گا. مگر somebody from within there has evolved to that position. Fine, he knows the pulse, he will handle it. It is not the job of the Prime Minister and President to handle institutional appointees. PSO ہے, it's a profit center. آپ نے وہاں اپنا آدمی بٹھایا، جو گورنمنٹ آتی اپنا آدمی بٹھاتی. کیوں بھائی؟ Why? Because you want some money from it. That's why. لوگ ایسا کیا کریں کہ حکومت یہ طلاق کرانے پہ مجبور ہو جائے between political interference in institutions, or will the will come from the person sitting on top? Because an important point of that question was, let us assume, because right now I'm having to assume a lot in order to see a world like that in Pakistan. Where will the will come from? Will it come from some action from the people, or will it come from systematically someone sitting on top believing that I should do this? Where will this will to separate both the entities come from? Two things. Number one, that we are trying through this particular platform to deliver a certain message, to bring about awareness that this thing is necessary. Once this is done, then in many instances in history, and I can convey my response best through a couplet, again of Mir, I think.
شب وصال ضد کی نظر ہو گئی, نہیں کرتے کرتے سحر ہو گئی. The minute the awareness is there, then obedience, compliance to the people who have taken you captive will be refused by the public. You are in majority, you are 220 million people, and there are 2.6 million people on the other side, even less. If you refuse to follow their orders, what can they do? They have to exit. They have to change. And this is how it happens. That people take positions. No, I will not comply. Do what you like. In the time of partition of the subcontinent, when Pakistan was being created, there was a lot of movements in a lot of pockets of India where Jail Bharo movement, as it was called, where people refused to comply. They were put into jail, and in 36 hours or 72 hours, the jails couldn't contain them. And the laws had to change. They had it their way. We will have it our way, for sure. Irrespective of whatever this bunch of 2.6 million people may desire. We need to make sure that the people get aware of the fact that they are being fiddled with. It will be very civil and very nice of the bureaucracy to realize this for themselves and take remedial steps. But if they don't, eventually they will pay a price for it. And that price may be very, very gross, even bloody. سر آپ نے ایک لفظ بولا طلاق, اس طرح کی ایک طلاق ہم نے پہلے دیکھی تھی جب جوڈیشری کو آپ نے الگ کیا تھا فرام دی انسٹیٹیوشن, جب آپ نے بولا تھا کہ جوڈیشری جو ہے آپ کی آزاد ہے. کیا آپ ویسی ہی طلاق دیکھ رہے ہیں باقی انسٹیٹیوشن اور پالیٹکس کی؟ وہ طلاق جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں تاریخ کے اندر, was a political slogan. Judiciary is still under the executive today, and I think we covered this in our last talk. Judiciary is not independent. And because it is not independent, it is corrupt. And corruption, I explained to you, the contours of corruption is that people who do not deserve to be where they are supposed to be is a form of corruption. So if you have a judiciary which is subject to the executive, it is corrupt. It is corruption. If they were independent, you would have a fantastic judiciary that would be able to adjudicate between the governors and the governed. But the judiciary is not independent. It's unfortunate. You've got very fine legal minds in this country. But however good they may be, if they are working under another power which is above them, those faculties become void, they become useless. Shehzad, is that all? Can I have one last question, please? We have given references of people filling up jails to the extent that there were no more capacities in them to fill more people up. However, and also ایک ایسا پوائنٹ آ جائے کہ لوگ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں مکمل طور پہ نظام. ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان فار ایگزامپل از آلسو این انسٹیٹیوشن. پتہ لگ چکا ہے, ہمیں پتہ ہے جب تک سینسس نہیں ہوتا, یہ ریئلائزیشن کراچی میں رہنے والے لوگوں کو, عوام الناس کو ہے کہ جب تک سینسس نہ ہو تو اور پراپر سینسس نہ ہو تب تک حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی. حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی تو پھر بلدیات نہیں ہو سکتے, لوگوں کے گھروں تک اختیارات نہیں پہنچتے. لوگ مسترد کر چکے ہیں 2017 کے سینسس, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں
काफ़ी हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, सारी चीज़ें ये एग्जिस्ट करती हैं। बट कैपिटलिज्म जो सरमायादारी का एक पूरा निज़ाम है जिसमें आपको अपने घर को पालने के लिए कमाना भी ज़रूरी है, एल्स वो भूख से मर जाएंगे। सेंसरशिप है, इंफॉर्मेशन कर्टेल कर दी जाएगी, उसकी कवरेज नहीं मिलेगी, इंस्टीट्यूशनली इस चीज़ को हाईजैक किया जाएगा। ये हमारे निज़ाम की कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ऐसे निज़ाम में क्या लोगों का सिर्फ किसी चीज़ को मुस्तरद कर देना काफ़ी है एक चेंज लाने के लिए, या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है? और अगर है तो क्या? देखिए, इस किताब में और दीगर और हम लोगों की जो गुफ्तगू रही है, इसमें मैंने बहुत मुअद्दबाना तरीके से एक नुस्खा आप बताया है, वो अर्बनाइजेशन का है। अर्बनाइजेशन जहाँ जहाँ हुआ है दुनिया में, वहाँ सेंसस की इफादियत सबके सामने आ गई है, और वहाँ के ऊपर जो अवाम के मकासद हैं वो बआसानी पुर होते हैं और उनको उनके जायज़ हुकूक मिलते हैं। अर्बनाइजेशन पाकिस्तान के लिए इसी वजह से ज़रूरी है कि भाई ये सेंसस का जो तमाशा है निफाक पैदा करने के लिए पूरे अवाम में, वो चाहे मज़हबी वजह से हो, सियासी वजह से हो, या जो भी वजूहात हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। जब अर्बनाइजेशन उस बुनियाद पे होगा जिस बुनियाद पे मैंने चाहा है, तब ये जो मसले हैं कि आवाम का गला घोट दें एक ब्यूरोक्रेसी, एक पॉलिटिकल फोर्स, ये मुमकिन नहीं रहेगा। रहा सवाल ये कि इसको किस तरह अचीव किया जाएगा, जेल भरने से होगा या कोई और तरीक़ाकार इस्तेमाल करना होगा, तो फ़िलहाल मैं अपने जवाब को महदूद रखूँगा इस हद तक कि अगरचे इसकी इफ़ादियत हमने आम करने में हम कामयाब हो गए, तो अवाम ख़ुद ब खुद वो नुस्खे सामने ले आएगी, वो तरीक़ाकार सामने ले आएगी जिसकी बिना के ऊपर ये तरमीम, ये चेंज मुमकिन होगा। शुक्रिया।